Dear friends, welcome to AIS American English Center. What you're going to see is the vocabularies under the letter yes. Stipulate. What do you mean by stipulate? Fix a condition. Stipulate. You are ordering something to be done. Stipulate. Status as necessary condition. Necessary condition. The government stipulates that you should have finished your graduation to write your UPSC examination. Stipulate means a necessary condition. Make express condition. Specify. Tell. He stipulated payment in advance. See, he made a condition. The money should be paid in advance. Stock. What do you mean by stock? Stock market. Shares. Standard. Kept regularly in stock or supplies. Kept regularly so that you can send the goods. Typical. Routine. It is called stock. Common. Stock sizes of paper. Lot of paper is there. Stock excuse. You have a lot of excuses in stock, right? Your teacher says, why are you late? You have a lot of stock of excuses. Means lot of excuses. I'm not feeling well. My relations went to hospital. So stock of excuses. Stock character. Good for sale in a shop. A stock is a goods which is kept in the shop for sales. Next, stockade. What do you mean by stockade? It is a noun. Wooden enclosure. It is rounded up or surrounded by, or it is encircled by a wood. Wooden enclosure or pen. Fixed line of post used as defensive barrier. Stockade. You know, defensive barrier. You keep certain woods so that you can go behind, hide. Stodgy. What do you mean by stodgy? Stodgy, it's an adjective. Stodgy means dull. Stodgy means stuffy. Stodgy means boringly conservative. What do you mean by conservative? Classical, old. Stodgy book means it is written long back or conservative, related to traditions and cultures. It is called stodgy. Stoic. What do you mean by stoic? No movement at all. Fixed, impassive. Stoical, impassive, unmoved by joy or grief. Somebody says, yes, you got the first rank. You're so calm and quiet. No expressions at all. Somebody says, your relation is dead. And you don't feel sorry about it. You don't show any expression. It's called stoic. Silence means what? Stoic silence means keeping so calm. Whatever the situation is. Stoke. Stir up a fire. Stoke means what? You raise up the fire. Furnace. Feed plentifully. Stoke. Stoke once again. You are feeding plentifully. You are giving a lot of food. Stoking. Stolid. Adjective. It is dull. Stolid. It is adjective. Dull. It is once again impassive like stoic. Stolid. Showing little emotion when strong feelings are expected. Stolid. When you're supposed to cry, you're not crying. When you're supposed to laugh, you're not laughing. When you're supposed to be joyful, you're not being joyful. So, stoic and stolid, both are same. Stoop. Wonderful word. What do you mean by stoop? It is a verb. Bending forward. Our Chief Minister, Mr. Pannitselvam, is very good in stooping. You know, he bends his head. Anybody bends their backbone, he's called stoop. Bend forward and down. Lower or debase oneself. You are lowering yourself. You are humbling. See, for example, elders are there. You are stooping so that you show your respects to them. Fall to a lower standard of behavior by doing something. Stooping means, see, for example, you are going so low that which is not good. Stooping too low. To get a job, he falls in all the officer's feet. It is stooping too low to get a job. You are reducing your standard. You are reducing your self-respect. Stoop. Condescend. Stoop to lying. Stout. What do you mean by he's a stout guy? Fat. Stout is an adjective. Stout guy. Rather fat. He's stout. Strong in body, sturdy, resolute, determined, strong in determination, stout. Stout stick, quite fat stick. Stout supporter, a strong supporter. So, stipulate, stock, stockade, stodgy, stoic, stoke, stolid, stoop, stout.
And coming here, straggle. What do you mean by straggle? Fall behind, stray. A main group. See, main group is there. You're not in the main group. You're falling behind. Straggle. Spread out. Scattered group. You're spreading in different groups. It's called straggle. Straggling marathon racer means what? He's not ahead. He's just scattered, going back and forward. Straggling branch. It is spread out here and there. Strangle. What do you mean by strangle? Killing by choking. What do you mean by killing by choking? You can put your hands in the other person's neck and don't allow them. You press it. This is called strangling. Strangling them to death means what? You're pressing the neck. Kill by choking or suffocating so that air doesn't go or air doesn't come. So you suppress, strangle is a verb. Stratagem, a scheme. Stratagem, a plan, a clever plan, something which is wrong. A deceptive scheme. Deceptive means what? Cheating. Scheme. A clever trick is called stratagem. The stratagem of the Pakistani army to kill Indian soldiers. The stratagem. Deceptive scheme, clever trick. Stratified, divided into classes. Stratified means divided into classes, right? Stratified. So the planet, the nations are stratified into different continents, right? Stratified. Arranged in strata. Stratify means arranging in strata. Stratum, larger of Earth's surface, layer of Earth's surface, stratum. The outer layer of Earth's surface is called stratum. Layer of society, the topmost is also called stratum. The Hindu stratum has different divisions. Like caste divisions. Thousands of caste divisions are there in Hindu stratum. Strew, spread randomly. All over it is spread. Strew, sprinkling. You are sprinkling here and there. Strew, scattering over here and there. Flower girl strewing rose petals. So the flower girl is throwing the rose petals here and there. Strewing. Striated, marked with parallel bands. It's marked striated. Striped, it is something striped. Grooved. Striated rocks means the rocks which is in parallel shapes. Striate, stria, thin groove or line. Stricture. What is that? Strictures. Severe criticism. Right? The policy which Modi introduced. What is that? Demonetization of 1,000 rupees and 500 rupee note. Came for strictures by press. Means what? By the media. Means what? Everybody criticized. People criticized. Stricture means severe and adverse criticism. You are criticizing somebody. Severe criticism. It is called strictures. Critical comments. Very, comments they are passing that this is wrong, limit or restriction. So strictures means what? Severe comments. Strident, loud and harsh. Strident remarks means what? Loud and harsh remarks. Strident. It's an adjective. Insistent or strident. Stringent. What do you mean by stringent rules? Means what? Very severe rules. There are stringent rules in India to wear helmet, to wear the seat belt, to pay taxes. Stringent laws of rules binding, rigid, marked by scarcity of mercy. No, scarcity of money, Stringent economic condition means what? Very strict economic conditions. Strut means what? Supporting bar. Strut means what? Airplane, wing, building, support. So supporting. Okay. Bar is there, supporting bar. One of the bar is in support. It is called strut. Studied. What do you mean by studied? Studied. Past tense. But studied as an adjective. Studied as a separate meaning means well understood, well read, well researched. It is called studied, carefully contrived, calculated. Studied, unspontaneous, deliberate, thoughtful. Studied remark means what? That remark is made after lot of thoughts given. Studied remark. So straggle, strangle, stratagem, stratified, stratum.
Strew, striated, stricture, strident, stringent, studied. So dear friends, what do you mean by stipulate? Laying down necessary conditions. What do you mean by stock? Something which is there, something which is full of loaded up, something which could be sold. Stockade, something wooden, the close of a pen. Or barricades. What do you mean by stodgy? It is dull. What do you mean by stoic? You are not expressing your emotions, the happiness or sadness. What do you mean by stoke? You are creating a fire. What do you mean by stolid? Once again, you are not showing your emotions. What do you mean by stoop? You are doing so low things to gain something which is not good at all. Stout, fat, loaded up. Straggle, you are falling behind a group. Strangle, kill somebody by crushing their neck. Stratagem, a clever plan, a wrong plan. Stratified, something which is divided into classes. Stratum, the earth's upper layer, or anything's the outer. Strew, spreading randomly here and there and sprinkling. Striated, marked with the parallel bands. Stricture, adverse criticism. Stricture, severe criticism you are getting from somebody. Strident, insisting, loud and harsh, strident remarks, you can say. Stringent, once again, very rigid, strong rules. Strut, supporting bar. Studied, well, thoroughly researched, well planned, well argued. Some statement is called studied, right? So I request one by one to come forward. I request the young lady to come forward and introduce your name and choose the words and start forming your sentences. Good morning, I'm Sai. I would like to start with stipulate. That is a necessary condition on a person. Stipulate payment in 3 months. Then stock, which shopkeeper has regularly in supply. Stock of pens. Stockade, wooden enclosure or pen. Then studied, that is a carefully calculation or thoroughly something you study. So a study remark. So, good afternoon, I am Vijay. So I would like to start with the word stodgy. It is being dull. Somebody is very dull, or anything is dull, we can use this word. And next one is stoke, which means making fire. And stoop, which is bending forward. So for getting something kind of job or any wealth or something. Then next is stringent. It is kind of very strict rules. Next, stricture. It's getting very critical comments about particular thing or particular laws or rules. Next, it is striated, which means marked with some parallel bands or stripes. Thank you. Ms. Kumar, attempt stringent rules makes a way for stratagem plan to get rid of the stringent rules. Thank you. Good morning to all present here. Today I'm going to make sentences with the following words. First word is studied. Studied means something where we have finished a work of studying, completing reading work or completing reading storybook, or we have completed
we have completed the reading of a storybook or a subject, anything. Next word is stock. Stock means we'll stock everything, like in shops when we go and buy anything. If we buy a pen, the shopkeeper will have many pens, more than 1,000 pens. Of the shopkeeper buys all the pens from the dealers or the wholesalers, and he'll stock it. When most of the pens get sold out, he'll buy he'll buy and keep more and more pens, and he'll stock it. Then the next word is stockade. Stockade means a wooden enclosure when it is fitted with a pen or a permanent marker. Like for this is a enclosure, wooden enclosure of a stockade. The next word is stoke. Stirrup or fire. In olden days, they stoke with wooden trees. They'll make a fire with the wooden sticks. The next word is stoop. Stoop means bending forward for giving respect to others. Some higher authorities give respect to other major higher authorities, like bending forward, that is called stoop. The next word is strew. Strew means spread randomly, sprinkle, scatter. Like for example, a flower, a girl strewing rose petals. Like it's scattering something. We can take bread. If we take a bread and a jam, we'll scatter or we'll spread the jam in the bread. Thank you. Good morning, friends. I am L. Ram Viknesh. I like to start in a word, stipulate. Stipulate means state a necessary condition. We want to follow a necessary condition. Stipulate condition want to follow followed by government. Stockage means a necessary thing which was stocked in somewhere else. சொற்களை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். ஸ்டிப்புலேட் என்றால் என்ன? நிபந்தனைகள். ஸ்டிப்புலேட் என்றால் இந்தந்த நிபந்தனைகளை நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் ஸ்டிப்புலேட் என்று சொல்கிறோம். தேவையான நிபந்தனைகள், கண்டிஷன்ஸை சொல்லுகிறான். ஈ ஸ்டிப்புலேட்டட் பேமெண்ட் இன் அட்வான்ஸ். அவன் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறான். என்ன நிபந்தனை? பணத்தை முன்கூட்டியே கொடுத்து விட வேண்டும். ஸ்டிப்புலேட்டட்னா நிபந்தனை விதிப்பது. ஸ்டாக் என்றால் என்ன? ஒரு கடையிலே பொருட்களை வைத்திருக்கிறோம் விற்பதற்காக, அதான் ஸ்டாக். ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆஃப் ஜோக்ஸ் என்றால் என்ன? எனக்கு ஏகப்பட்ட ஜோக்ஸ் மனதிலே இருக்கிறதே. ஒன்றை வைத்திருக்கிறாய் அதிக அளவிலே. ஸ்டாக். எக்ஸ்கியூசஸ் என்றால் என்ன? எக்ஸ்கியூஸ்னா என்ன? ஒருவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறோம், அதுக்கு பல காரணங்களை வைத்திருக்கிறாய். ஸ்டாக் கேரக்டர். ஸ்டாக்கேட் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது மரத்தால் சூழப்பட்ட ஒரு பேனா. அதை இன்னொன்று ஸ்டாக்கேட் என்று சொல்கிற பொழுது மரங்களை எல்லாம் முன்னாடி வைத்து, கட்டைகளை வைத்து அதை பாதுகாப்பு அரணாக வைக்கிறாய். ஸ்டாக்கேட். ஸ்டாட்ஜி என்று சொல்லுகிற பொழுது ரொம்ப போர் அடிக்கக்கூடிய, அலுப்பு தட்டக்கூடிய. கன்சர்வேட்டிவ் என்றால் என்ன? பழைய விஷயங்களை பேசிக்கொண்டே இருப்பது. ஸ்டாட்ஜி புக் என்று சொல்லுகிற பொழுது இதிகாசத்தையும் புராணங்களையும் கொள்கை அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய புஸ்தகம். ஸ்டாயிக் என்று சொல்லுகிற பொழுது எந்த விதமான உணர்ச்சிகளையும் காண்பிக்காமல், அது ஜாய் சந்தோஷமாக இருந்தாலும், கிரீஃப் துக்கமாக இருந்தாலும் எதையும் முகத்திலே காண்பிப்பாமல் இருப்பது ஸ்டாயிக். ஸ்டோக் என்று சொல்லுகிற பொழுது நெருப்பை மூட்டு. ஃபர்னேஸ் நெருப்பு புகை மண்டலத்தை ஊட்டு. ஃபீட் பிளென்டிஃபுல்லி நிறையாக அள்ளி அள்ளி கொடு. ஸ்டாலிட் என்று சொல்கிற பொழுதும் அதுவும் இதே மாதிரி தான். சோகம் அல்லது சந்தோஷம், இந்த மாதிரி நேரங்களில் உணர்ச்சிகளை காண்பிக்காமல் இருப்பதே இந்த ஸ்டாலிட். இதுவும் ஸ்டாயிக்கும் ஒன்றுதான். ஸ்டூப் என்று சொல்கிற பொழுது தரம் தாழ்ந்து செல்வது.
ஒரேடியா காலில் விழுந்து வணங்குவது. பெண்ட் ஃபார்வர்ட், முதுகெலும்பு இல்லாமல் பெண்ட் ஃபார்வர்ட். லோவரால் டிபேஸ் ஒன் செல்ஃப், ஒருவர் தன்னைத்தானே தன்னுடைய மரியாதை குறைத்துக் கொள்வது. ஃபால் டு a lower standard of behavior by doing something condescend, ஏதோ ஒன்று கீழ்த்தரமான வேலையை செய்வது. stoop to lying. stout என்று சொல்கிற பொழுது குண்டான, வட்டமான, நிறையாக இருக்கக்கூடிய. இது stout stick என்றால் என்ன? குண்டான தடி. stout supporter என்றால் என்ன? தீவிரமான ஒரு ஆதரவாளன். stipulate, stock, stockade, stodgy, stoic, stock, stolid, stoop, stout. அடுத்ததாக straggle என்று சொல்கிற பொழுது பின்தங்கி விடுவது. straggle என்றால் பின்தங்கி விடுவது. spread out in a scattered group, straggling marathon racer. marathon என்றால் என்ன? வேகமாக அந்த கிராமங்களிலே ஓடி ஒரு போட்டியிலே கலந்து கொள்வது marathon என்று சொல்கிறோம். strangle என்று சொல்கிற பொழுது கழுத்தை நெரித்துக் கொள்வது. kill by choking or suffocating. suffocating என்றால் என்ன? மூச்சு விட முடியாமல் நெரித்துக் கொள்வது. suppress, அடக்குவது. stratagem என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு திட்டம். stratagem, clever trick. stratified என்று சொல்கிற பொழுது பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய arranged in strata. stratum என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பூமியினுடைய அந்த வெளி மண்டலத்தை stratum என்று சொல்கிறோம். layer of society, சமுதாயத்தினுடைய அந்த ஒட்டு மொத்தமான அந்த வெளிப்புறம் stratum. strew என்று சொல்கிற பொழுது இங்கும் அங்கும் பறந்து பரவி இருக்கிறது. sprinkle என்றால் என்ன? தெளிப்பது இங்கும் அங்கும். scatter, flower girl strewing rose petals. அந்த மலர்களை விற்கக்கூடிய பெண் ரோஜா மலர்னுடைய இதழ்களை இங்கும் அங்கும் பரப்பினாள். striated என்று சொல்கிற பொழுது நேர் கோடுகள் மூலமாக வரைவது. groove, straight rocks. stricture என்று சொல்கிற பொழுது கடுமையான விமர்சனங்கள் வருகிறது. severe and adverse criticism, கடுமையான, adverse எதிர்மறைவான, criticism குறைபாடுகள், விமர்சனங்கள் வருகிறது. strictures என்று சொல்கிறோம். critical comments, குறைகள் கூறக்கூடிய அந்த விமர்சகங்கள். லிமிட் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், உன்னை கட்டுப்படுத்துகிறது, குறைகளை கூறுகிறது. ஸ்ட்ரைடன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது சத்தமாக. ஹாஷ் என்றால் தீவிரமாக. இன்சிஸ்டன்ட், வலியுறுத்தி சொல்லுவது. ஸ்ட்ரைடன்சி. ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது கடுமையான நிபந்தனைகள், கடுமையான சட்ட திட்டங்கள். ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ரூல்ஸ். ரிஜிட், மாற்ற முடியாத. ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது மார்க்ட் பை ஸ்கார்சிட்டி ஆஃப் மணி. stringent economical conditions என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பொருளாதார சூழ்நிலை எப்படி இருக்கிறது என்றால் பணப்புழக்கம் கடுமையாக பாதித்திருக்கிறது. stringent, கடுமையான பணம், பொருளாதார மந்தநிலை, பணம் இல்லாமை. strut என்று சொல்கிற பொழுது பார் என்று சொல்கிற பொழுது மது அருந்தக்கூடிய இடம். சப்போர்ட்டிங் பார் என்றால் என்ன? பக்கத்தில் இன்னொரு பாரும் இருக்கிறது. strut என்று சொல்கிற பொழுது ஏரோப்ளேன் விங் பில்டிங் சப்போர்ட், ஏரோப்ளேன் தயாரிக்கக்கூடிய இடம். ஏரோப்ளேனுடைய அந்த இறக்கைகளை தயாரிக்கக்கூடிய இடத்தை ஸ்ட்ரட் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டடி என்று சொல்கிற பொழுது ஆழ்ந்து யோசித்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு. ஸ்டடீட், ஸ்டடி என்றால் படிக்கிறேன், ஸ்டடின்னா படித்தேன். ஆனால் இங்கே ஸ்டடீடு வினையுறிச்சொல்லாக அட்ஜெக்டிவாக வருகிற பொழுது ஆழ்ந்து யோசித்து எடுத்த முடிவு. கேர்ஃபுல்லி கன்ட்ரைவ்ட், கால்குலேட்டட், அன்ஸ்பான்டேனியஸ், டெலிபரேட், தாட்ஃபுல். ஸ்டடீடு ரிமார்க் என்றால் என்ன? நன்கு ஆலோசித்து இந்த குறிப்பை நாங்கள் கூறுகிறோம். ஸோ ஸ்ட்ராகிள், ஸ்ட்ராங்கிள், ஸ்ட்ராட்டஜிம், ஸ்ட்ராட்டிஃபைட், ஸ்ட்ராட்டம், ஸ்ட்ரூ, ஸ்ட்ரையேட்டட், ஸ்ட்ரிக்சர், ஸ்ட்ரைடன், ஸ்ட்ரிஞ்சன், ஸ்டட், ஸ்டடீட். ஸோ ஸ்டிப்புலேட் என்றால் என்ன? நிபந்தனைகள் விதிப்பது. ஸ்டாக், பொருட்கள் வைத்திருப்பது. ஸ்டாக்கேட், மரத்தால் செய்த. ஸ்டாட்ஜி, ரொம்ப போராக அலுப்பு தட்டக்கூடிய. ஸ்டாயிக், உணர்ச்சிகளை காண்பிக்காத. ஸ்டோக், நெருப்பை ஊட்டுவது. ஸ்டாலிட், இதுவும் எந்த விதமான உணர்ச்சிகளையும் காண்பிக்காத. ஸ்டூப், தன்னைத்தானே தரம் தாழ்த்தி முதுகை வளைப்பது. ஸ்டவுட், குண்டான. ஸ்ட்ராகிள், பின்தங்கி விடுவது. ஸ்ட்ராங்கிள், கழுத்தை நிறுத்து மூச்சு விடாமல் செய்வது. ஸ்ட்ராட்டஜிம், ஏமாற்ற திட்டங்கள். ஸ்ட்ராட்டிஃபைட், பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற. ஸ்ட்ராட்டம், பூமியினுடைய வெளி
மண்டலம் ஸ்ட்ரூ அங்கு மீண்டும் பரவி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரையேட்டட் இது நேர்கோடுகளால் செய்யப்பட்ட ஸ்ட்ரிக்சர் கடுமையான குறைபாடுகள் ஸ்ட்ரைடென்ட் கடுமையான சத்தமான ரொம்ப சத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட் கடுமையான சட்ட திட்டங்கள் ஸ்ட்ரட் ஒரு மது குடிக்கக்கூடிய இடம் சப்போர்ட் ஸ்டடீட் ஆல் தி